Welcome to Sankalp Learning Solution. Good morning, my dear students. SSLC Model Question Paper 4ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Hello everyone. Look at the question number 31. 3 fair coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at least 2 heads, second, at most 2 tails. Okay, so here the sample space for tossing 3 pairs coins simultaneously. So the total number of outcomes ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಡ್ 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 ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ head, tail, tail. So here head, 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 tail, head, tail. So head, tail, head, and tail, head, head, and here tail, tail, head, head, tail, tail. So tail, tail, head, tail, head, head, tail, tail, tail. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so total number of outcome is equal to 8. So here head, 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 tail, head, tail, head, tail, head, head. Okay, so ಇಲ್ಲಿ repeat ಆಯ್ತು, tail, head, tail ಆಗತ್ತಿದು. So I will repeat this question. Hello everyone. Look at the question number 31. 3 fair coin are tossed simultaneously. Find the probability of getting first one at least 2 heads, second one at most 2 tails. So here total number of outcome here S. So ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೆಡ್ 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 ಟೇಲ್ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ 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 ಹೆಡ್ and tail head head and tail tail tail. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so total number of outcome n of s is equal to 8. Okay, so ಈಗ first question ಏನಿದೆ, at least 2 heads. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇವರೇಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್, 3 ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ಹೆಡ್ 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 ಬೀಳ್ಬೋದು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್, ಸೊ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ number of favorable outcomes n of a is equal to ಏನು ಹೇಳಿ? 4 ಅಲ್ವಾ? 1, 2, 3, 4. So here we calculate the probability of an event is P of A is equal to favorable outcomes, number of favorable outcome divided by total number of outcome. So this is equal to 4 by 8. So here 4 ones are 4 twos are. So this is equal to 1 by 2. So the probability is 1 by 2. So next in ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, 3 pairs of coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at most 2 tails. So ಇಲ್ಲಿ at most 2 tails. So
ಸೊ ಔಟ್ಕಮ್ ವಿತ್ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0, 1 ಆರ್ 2 ತನಕ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಟೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0, 1, 2 ತನಕ ಬರ್ಬೋದು, 0ನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು, 2 ತನಕ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಡ್ 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 ಬೀಳ್ಬೋದು, ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್. ಸೊ 1 ಬಿದ್ದಿದೆ, ಟೇಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಟೇಲ್. ಸೊ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್, ಟೇಲ್ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1, 1, 2, 2, 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಟೇಲ್ಸ್ ಬರುವಂತಹ ಫೇವರೇಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. Okay, so here we calculate the probability of an event B is equal to favorable number of outcome divided by total number of outcome. So this is equal to 7 by 8. Okay, so therefore the probability of an event B is equal to 7 by 8. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 32. The duration of the spacewalk of astronaut A is 6 hours longer than the duration of the spacewalk of astronaut B. If they both continue spacewalk for 4 more hours, the product of their spacewalk duration becomes 720 hours. Find the spacewalk duration of astronaut A and B. Okay, so here let the duration of spacewalk of astronaut B is x hours. So ಇದನ್ನ ನಾವು x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so the duration of spacewalk of astronaut A ಏನಿದೆ, x plus 6 hours longer ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ A ಏನಾಯ್ತು, x plus 6 hours ಆಗುತ್ತೆ. So if they continue spacewalk for 4 more hours, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಬ್ಬರ
ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಕಿನ ಅವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಕ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 hours and the duration of spacewalk of astronaut A is x plus 6 plus 4 hour add ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? x plus 10 hours ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಕ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ 720 hours ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಕ್ ನ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ So the duration of spacewalk of astronaut A into the duration of spacewalk of astronaut B. So this is equal to 720. Okay. So the duration of spacewalk of astronaut A x plus 4 into x plus 10. So this product is equal to 720. So solve this. X into x square plus 10x plus 4x plus 40 is equal to 720. So x square plus 10 plus 4 is 14x plus 40 is equal to 720. So x square plus 14x plus 40 minus 720 is equal to 0. So x square plus 14x plus 40 minus 720. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? minus 680 is equal to 0. Okay. So ಈಗ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So x square plus 34x minus 20x. Okay. So 34 into 20 is 680. 34 plus 34x minus 20x is plus 14x. Okay. So minus 680 is equal to 0. So here x is common. X plus 34. So minus 20 is common. So x plus 34 is equal to 0. So here x plus 34 is common in both terms. So here x minus 20 is equal to 0. Okay. So here x plus 34 is equal to 0 or x minus 20 is equal to 0. So x is equal to minus 34. So x is equal to 20 ಆಗುತ್ತೆ. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್, ಸೊ ಅವರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? 20 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಕ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 hours. 20 hours. The duration of spacewalk of astronaut A is x plus 6. So this is equal to 20 plus 6 is equal to 26 hours. Thank you.
Hello everyone. Look at the question number 33. Find the mean for the following frequency distribution table. So here class interval and frequency tables are given. So here we have to find mean for the following distribution table. Okay. So here we have to find midpoint. Okay. So xi ಮತ್ತು fi xi ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So here midpoint is equal to in ಹೇಳಿ lower limit plus upper limit divided by 2. So solve this. 5 plus 15 divided by 2 is 10. 15 plus 25 divided by 2 is 20. 25 plus 35 divided by 2 is 30. 35 plus 45 divided by 2 is 40. 45 plus 55 divided by 2 is 50. Okay, sum of the frequency. Summation fi is equal to 1 plus 3 plus 5 plus 4 plus 2. So this is equal to 15. So here product of frequency and midpoint. So this is equal to here 10 into 1, 10, 2, 20 into 3 is 60, 5 into 30 is 150, 4 into 40, 160, 50 into 2, 100. So here summation of fi xi. Okay. So this is equal to 10 plus 60 plus 150 plus 160 plus 100. So this is equal to 480. So here ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. The formula for the mean for direct method x bar is equal to summation fi xi divided by summation fi. Okay, substitute these values. We'll get x bar is equal to 480 divided by 15. Okay, so here 15 ones are 15 3s are 45, 15 2s are 30. Okay, so x bar mean for the following distribution table. So x bar is equal to 32. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 33. Find the median for the following frequency distribution table. So here class interval and frequency are given. So here we calculate the cumulative frequency table. Okay. So here cumulative frequency column. So here this is added frequency. 6. Here first cumulative frequency 6 plus 0 is 6. 6 plus 3 9. 9 plus 5 14. 14 plus 20 34. 34 plus 10 is 44. Okay. So the total frequency n is equal to 44. So next determine the median class. So here the median class, this position found using formula n by 2. So ಇಲ್ಲಿ n by 2 ಇಂದ ನಮಗೆ median class ಅನ್ನ ಹುಡುಕಬಹುದು. So n by 2. So here n by 2 is 44 divided by 2. So this is equal to 22. So ಇಲ್ಲಿ cumulative frequency ಇಲ್ಲಿ 22 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. So here cumulative frequency that is greater than or equal to 22 ಯಾವುದಾಗಿದೆ? So this is 34. So which corresponds to the class interval 250 to 300. So thus
The median class 250 to 300. Okay. So ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಲ್ is equal to lower limit of the median class is 250 and CF is the cumulative frequency of the class preceding the median class. So median class is preceding the median class yavadu cumulative frequency. So this is equal to 14. So F is the frequency of the median class is 20. And H is the class width is 50. Okay. So here N is the total frequency 44. So N by 2 is 22. So substitute these values into the formula. So here median is equal to L is 250 plus 22 minus 14 divided by 20 into H is 50 is equal to 250 plus 22 minus 14 is 8 divided by 20 into 50. So is equal to 250 plus 8 by 20 is 0.4 into 50 is equal to 250 plus 0.4 into 50 is 20 is equal to 270. Okay. So the median for the given frequency distribution is 270. Thank you. Hello everyone. Fifth main, answer the following questions. Look at the question number 34. The 10th term of an arithmetic progression is 2 more than the 3 times of the first term. And the 8th term is 6 more than twice the first term. Find how many terms of the progression makes the sum 540. Okay. So here the first term be A and common difference is D. Okay, so the nth term formula is A plus n minus 1 into D. So from this problem, 10th term of an arithmetic progression is 2 more than the 3 times of the first term. So, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 10th term is equal to ಏನು ಹೇಳಿ 2 more than 3 times of the first term. Okay. 10th term of a progression is 2 more than 3 times of the first term. Okay. So, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So, here 10th term in terms of A and D. So, here A plus 9D is equal to ಏನು ಹೇಳಿ 3A plus 2. So, here 9D
is equal to 3a plus 2 minus a. So 9d is equal to 3a minus a is 2a plus 2. So here 2a minus 9d is equal to minus 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. 2a. So plus 9d ಇರೋದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಮೈನಸ್ is equal to plus 2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. So take this as equation number 1. So next ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 8th term is 6 more than twice the first term. So 8th term is 6 more than twice the first term. Okay, so ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So here 8th term in terms of a and d, so a plus 7d is equal to 2a plus 6. So 7d is equal to 2a plus 6 minus a. So 7d is equal to 2a minus a is a plus 6. So here a minus 7d is equal to minus 6. Okay, so take this as equation number 2. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ a is equal to 7d plus 6 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ a is equal to 7d plus 6. ಸೊ ಈ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ we have a system of two linear equation. ಎರಡು linear equation ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? So that is 2a minus 9d is equal to minus 2. So 2a minus 9d is equal to minus 2 and a minus 7d is equal to minus 6. So ಇಲ್ಲಿ a is equal to ಏನಾಯ್ತು 7d minus 6. Okay, substitute so 7a is equal to minus 6 plus 7d ಅಲ್ವಾ? So once again ಇಲ್ಲಿ minus ಆಗುತ್ತೆ. So a is equal to minus 6 plus 7d. So minus 6 plus 7d. Okay, so substitute equation 2 or a into equation 1. So we'll get two into, here a is 7d minus 6 minus 9d is equal to minus 2. So 7 2s are 14d plus minus minus 6 2s are 12 minus 9d is equal to minus 2. So 14d minus 9d is 5d minus 12 is equal to minus 2. So 5d is equal to plus 12 minus 2. So 5d is equal to plus 12 minus 2 is 10. So d is equal to 2. Okay, so ಇಲ್ಲಿ d ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 2 ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು a ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ a is equal to 7d minus 6. So a is equal to 7 into d is 2 minus 6. So a is equal to 14 minus 6. So a is equal to 8. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ a 8 ಬಂದಿದೆ, d 2 ಬಂದಿದೆ. Okay. So ಇಲ್ಲಿ next ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, how many terms of the progression makes the sum 540? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ we use the sum formula.
to find the number of terms. Okay. So here Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into t. So here they given S n is equal to 540. So 540 is equal to n by 2 into 2 into a is 8 plus n minus 1 into d is 2. So 540 is equal to n by 2 into 8 2s are 16 plus 2n minus 2. So 540 is equal to n by 2 into 16 minus 2 is 14 plus 2n. Okay. So 540 is equal to n into, so ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಅನ್ನ ಹೊರಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ 7 plus n ಉಳಿಯುತ್ತೆ divided by 2. So 2 ones are 2 ones are. So 540 is equal to n into 7 plus n. Okay. So 540 is equal to 7n plus n square. Okay. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 7n ಮೈನಸ್ 540 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 7n minus 540 is equal to 0. So n square plus, so 27 into 20 is 540. So 27 minus 20 ಮಾಡಿದ್ರೆ plus 7 ಬರುತ್ತೆ. So split this as 27n minus 20n. Okay. Minus 540 is equal to 0. So here n is common. So n plus 27. So here minus 20. So here n plus 27. So plus minus minus 20 into n 20n plus minus minus 20 into 27 is 540. So here n plus 27 is common. So n minus 20 is equal to 0. Okay. So here n plus 27 is equal to 0. So this implies n is equal to minus 27. So n minus 20 is equal to 0. So this implies n is equal to 20. Okay. So here the number of terms cannot be negative. So we take the positive values. Alva? So ಹಾಗಾಗಿ n is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 20 ಆಗುತ್ತೆ. n is equal to 20. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಸಮ್ 540 ಈಸ್ 20. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Hello everyone. Look at the question number 34. In an arithmetic progression, the ratio of the first term and common difference is 3:2 and the sum of the first 26 terms is 1456. I will repeat this question. Hello everyone. Look at the question number 34. In an arithmetic progression, the ratio of the first term and common difference is 3:2 and the sum of first 26 terms is 1456. Find the arithmetic progression and also find which term of the progression is 62. Okay. So here the ratio of first term and common difference is 3:2. So we can write A divided by D is equal to 3/2. So this implies A is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 3/2 into D. Okay. So here sum of first 26 term is okay. So sum of first I will repeat the question. 34. Look at the question. Hello everyone. Look at the question number 34. In an arithmetic progression, the ratio of the first term and common difference is 3:2 and the sum of the first 26 terms is 1456. Find the arithmetic progression and also find which term of the progression is 66. So here the ratio of the first term and common difference is 3:2. Okay. So we can write this as A by D is equal to 3/2. So this implies A is equal to 3/2 into D. Okay. So here sum of the first 26 term is 1456 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So we use the sum formula. So here Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into t. So here the given sum first 26 term is 1456. So Sn is equal to 1456 is equal to 26 divided by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So here 2 ones are 2 13s are. So 1456 is equal to 13 into 2a plus n minus 1 into d. Okay. So here divide 1456. Okay. So divide by 13. So we'll get 1456 divided by 13 is equal to 2a plus n minus 1d. Here n is 26. Alva? So 26 minus 1 into d. So here 13 ones are 13 ones are. So again 13 ones are. So 13 twos. Alva?
So 1, 1, 2 is equal to 2a plus 26 minus 1 is 25d ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So here 25d. So 112 is equal to 2a plus 25d. So here a is 3 by 2 into d ಅಂತ substitute ಮಾಡಬಹುದು. So here a is 3 by 2 2 into, here a is 3 by 2 into d plus 25d. So 2 get cancels. So this is 112 is equal to 3d plus 25d. So 112 is equal to 3d plus 25d is 28d. So d is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 112 divided by 28. Okay. So d is equal to 112 divided by 28. So okay, here 28 ones are 28 fours are. So d is equal to 4. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 4 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ a is equal to 3 by 2 d ಅಲ್ವಾ. ಸೊ a is equal to 3 by 2 into d. Substitute d. a is equal to 3 by 2 into d is 4. So here 2 ones are 2 twos are. So a is equal to 6. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. So we determine the arithmetic progression. So AP is a, comma a plus d, comma a plus 2d, so on. ಅಲ್ವಾ? So using a is equal to 6, d is equal to 4. So the AP is ಏನಾಗುತ್ತೆ 6, 6 plus 4 is 10. So 6 plus 2d is 14. So on. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, also find which term of the progression is 62. Okay. So nth term of AP is given by an is equal to a plus n minus 1 into d. So here an is equal to ಏನು ಹೇಳಿ 62 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಇಲ್ಲಿ an substitute the values. 62 is equal to a is 6 plus n minus 1 into d is 4. So 62 minus 6 is equal to n minus 1 into 4. So 62 minus 6 is 56 is equal to n minus 1 into 4. So 56 divided by 4 is equal to n minus 1. So 4 ones are, here 4 ones are, 4 fours are. So 14 is equal to n minus 1. So n is equal to 14 plus 1. So this is n is equal to 15. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ the arithmetic progression is 6, 10, 14, 18, so on. The 15th term of progression is 62. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 35. Prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in
distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. Okay, so this is basic proportionality theorem or Thales theorem ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So this is important. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರೂಫ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕಲಿತಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯುಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಲೆಮ್ಮ. ಸೊ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ನಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಏರಿಯಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ L1 L2, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನಿನ ನಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕ ಪಾದವನ್ನ ಹೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಡಿ ಇ ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಇ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಪ್ರೂಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಎ ಡಿ divided by DB is equal to AE divided by EC. Okay, the other two sides are divided in the same ratio anta helbeku. So construction, so join BE mattu DC galanna join ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ DM perpendicular to AC ಆಗಿರೋ ತರ, ಹಾಗೆ EN perpendicular to AB ಆಗಿರೋ ತರ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಇ ಮತ್ತು ಡಿಸಿ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಎಂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ಸಿ ಆಗಿರೋ ತರ, ಇಎನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ಬಿ ಆಗಿರೋ ತರ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಎನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ DM is perpendicular to AC ಆಗಿರೋ ತರ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ADE and ABDE, ಸೊ ADE ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ BDE ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದರ ಏರಿಯಾವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು AD ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ DB ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ರೇಷಿಯೋನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ರೇಷಿಯೋನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ADE, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು AD ಇಂಟು EN divided by in a triangle BDE half into base into height. Okay, so half into BD into EN. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಹಾಫ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, EN ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, AD divided by BD. So to take this as equation number 1. So ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, AC ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, AB ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AC ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಏರಿಯಾದ ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ADE, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ AE ಇಂಟು ಹೈಟ್ DM divided by in a triangle BDEC half into base EC into height EN. So half get cancels, DM cancels, AE divided by EC. Take this as equation number 2. Okay, so here ಇಲ್ಲಿ BDE ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ DEC ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್
ಇಲ್ಲಿ ಡಿಇ ಏನಾಗಿದೆ ಬಿ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಬೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ DDE and DEC are on the same base of DE and between the same parallel lines. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1, 2 and 3, so we get AD divided by DB is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ AE divided by EC ಆಗುತ್ತೆ. So hence the proof. Thank you. Hello everyone. Look at the question number 35. Prove that if in two triangles, sides of one triangle are proportional to, that is in the same ratio of the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar anta helbeku. Okay, so here in a triangle ABC and DEF, so AB divided by DE, AC divided by DF, BC divided by EF anta ಆದ್ರೆ so ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ, we have to prove angle C is equal to angle F, angle B is equal to angle E and angle A is equal to angle D ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಲ್ಸೋ ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸಿಮಿಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಮಿಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ, ಓಕೆ, ಆಂಗಲ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್ ಇಂದ ಆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸಿಮಿಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. DP is equal to AB and DQ is equal to AC ಆಗಿರೋ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, PQ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ AB ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ DE is equal to ಏನ್ ಹೇಳಿ AC divided by DF ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂದ DP is equal to AB and DQ is equal to AC ಆಗಿರೋ ತರ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ AB as DP and AC is equal to DQ. ಸೊ DP divided by DE is equal to ಏನಾಯ್ತು DQ divided by DF. ಸೊ ಇದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, DE divided by DP is equal to ಏನಾಯ್ತು DF divided by DQ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, -1 ಅನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ DE divided by DP -1, DF divided by DQ -1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ LCM ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1/1 ಅಂದ್ರೆ DP ನೇ ಬಂತು. ಸೊ DE minus DP divided by DP is equal to DF minus DQ divided by DQ. So here DE minus DP is equal to ಏನ್ ಹೇಳಿ PE ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ DF minus DQ is equal to ಏನ್ ಹೇಳಿ QF. ಸೊ DE minus DP side is equal to PE ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ PE divided by DP is equal to DF minus DQ is equal to QF. So QF divided by DQ. Okay. So reciprocal ಏನಾಗುತ್ತೆ, DP divided by PE is equal to DQ divided by QF. Okay. So next. So here. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು sides ಇನ ಅಂದ್ರೆ DP divided by DE, DQ divided by DF ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ
ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಎಫ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಥೇಲ್ಸ್ ನ ವಿಲೋಮದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು, ಇ ಎಫ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಥೇಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಇ, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಫ್ ಆದ್ರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಎಫ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇ ಎಫ್, ದೆನ್ ಡಿ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಇ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇ ಎಫ್ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇ ಎಫ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಗಲ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಇ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್ ಇಂದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಡಿಇ ಎಫ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ therefore, so dp divided by de is equal to dq divided by df is equal to ಏನಾಯ್ತು, pq divided by ef ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಪಿ, ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಡಾಟಾ, ಸೊ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ, ಸೊ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು, ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಇ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಡಿ ಪಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ. ಎ ಸಿ ಬದಲು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಡಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಎಫ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಇ, ಓಕೆ, ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಫ್, ಬಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 2 and 3 ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಡಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಡ್ ಇಂದ ಈ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್ ಇಂದ ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಡಿ, ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ. So here angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E. ಯಾಕಂದ್ರೆ angle P is equal to angle E ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. So angle B is equal to angle P ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ angle D is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, angle E ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ angle C is equal to angle F ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಗಳು similar triangle ಆದವು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ hence the proof. Thank you. I will continue in the next class. Thank you.